vibrations. Eardrum. Where the recordings are happen? Eardrum. In the eardrum, the in the eardrum, the sound waves are converted into vibrations. The vibrations now these mechanical vibrations are converted into electrical impulses in where? In semicircular gaps. So about the ear. Today I'm going to discuss you about the endocrine system. Endocrine system. Endocrine system. Okay, what is meant by endocrine system? Endocrine system consists of organs like hypothalamus, pituitary gland, pineal gland, thyroid or parathyroid gland, thymus gland, pancreas, ovaries or the adrenal gland, placenta or the testicles. These are all the particular glands which produces the hormones, which helps in body metabolism and growth. Those are called those produced by those hormones was produced by the glands called endocrine glands. Those glands are called endocrine glands. Skin కనిపిస్తుందా మీకు? Yeah. Okay. Endocrine glands. The difference between the endocrine and exocrine glands. Exocrine glands ki endocrine glands ki difference ఏంటి అంటే చెప్తాను first. Endocrine glands. Endocrine glands secrete hormones. ఏం secrete చేస్తాయి? Hormones secrete చేస్తాయి. They are without ducts. They don't have any ducts. Endocrine secretion directly released into the bloodstream. Bloodstream లోకి రిలీజ్ అయిపోతుంది. Now the example for the endocrine glands are pituitary gland, adrenal gland, thyroid gland, thymus gland. These are all the examples for the endocrine gland. Next, exocrine glands. What are exocrine glands? Exocrine glands secretes enzymes. ఏం సెక్రెట్ చేస్తాయి? ఎంజైమ్స్ ని సెక్రెట్ చేస్తాయి. They contain ducts. Exocrine glands contain ducts. Exocrine secretions are released into the ducts. Duct లోకి రిలీజ్ అవుతాయి. And example for the exocrine glands are called salivary glands, sweat glands, sebaceous glands, lacrimal glands. Do you know lacrimal glands? Lacrimal glands ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తే చెప్పండి. What is the medical term for the lacrimal gland? Dacryo. చూడండి. The example, the difference between the endocrine and exocrine. If it is an eye, if it is an eye పైన there is a gland is present. The gland is called lacrimal gland. Dacryo అంటారు. Dacryo. This gland is called lacrimal gland. There is a duct is present. Eye drops అనేది ఇలా వస్తాయా లేకపోతే డక్ట్ లో రిలీజ్ అయ్యి డక్ట్ నుంచి ఎండింగ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ నుంచి ఐ డ్రాప్స్ అనేవి వస్తాయి. ఐ డ్రాప్స్ రిలీజ్డ్ త్రూ ద డక్ట్. ఫస్ట్ సెక్రేటెడ్ బై లాక్రిమల్ గ్లాండ్. ఐ డ్రాప్స్ అనేవి లాక్రిమల్ గ్లాండ్ సెక్రేట్ చేసి దే రిలీజ్డ్ ఇన్ టు ద డక్ట్. డక్ట్ అంటే ఏం లేదు, పైప్, ట్యూబ్. కాల్డ్ as లాక్రిమల్ లాక్రిమల్ డక్ట్. లాక్రిమల్ డక్ట్. డాక్రియోసిస్ట్ అంటాం. మెడికల్ టర్మ్ ఏంటి అంటే డాక్రియోసిస్ట్. That's called as lacrimal duct. Now see here, the eye drops was produced by lacrimal glands. Lacrimal glands eye drops ni produce చేస్తాయి, but they are released through the duct called lacrimal duct. ఏమంటాం దాన్ని? lacrimal duct. Lacrimal duct లో నుంచి రిలీజ్ అయితే those are the glands are called. If any gland which has duct, ఇలా duct ఉంటే those are called which glands? Exocrine glands. Those are called exocrine glands. Example, salivary glands, sweat glands, and sebaceous glands. These are all called exocrine glands. What are endocrine glands? Endocrine glands secretes hormones ni secrete చేస్తాయి. They are without ducts. Ducts ఉండవు. ఎక్కడ రిలీజ్ అయితే డక్ట్ లేకపోతే ట్యూబ్ లేకపోతే ఎక్కడ రిలీజ్ అయితే అంటే ఎండోక్రైన్ సెక్రేషన్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ రిలీజ్డ్ ఇంటూ ద బ్లడ్ స్ట్రీమ్. ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతున్నాయి ఇవి? ఇంటూ ద బ్లడ్ స్ట్రీమ్. డైరెక్ట్ గా బ్లడ్ లో రిలీజ్ అయిపోతాయి. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్. ఇఫ్ ద సెక్రేషన్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్ ఇంటూ ద డక్ట్స్ లో రిలీజ్ అయితే దోస్ ఆర్ కాల్డ్ వాట్ దే ఆర్ కాల్డ్? డక్ట్స్ లో రిలీజ్ అయితే దోస్ ఆర్ కాల్డ్ exocrine glands. Is it clear? Exocrine and endocrine. ఎవరైనా ఎప్పుడైనా మీరు డిఫరెన్స్ చూడాలి ఎండోక్రైన్ కి ఎక్సోక్రైన్ కి అంటే ఎక్సోక్రైన్ ఆర్ contain ducts. Endocrine does not contain any ducts. Exocrine secretions are released into the ducts. Endocrine secretions are released into the ఎక్కడ రిలీజ్ అయితే endocrine secretions released into the bloodstream. Yeah, they are released into the bloodstream.
Next, hormones. Endocrine secretions too. The major one are called hormones. Hormones are nothing but they are chemical messengers. They are made with proteins. హార్మోన్స్ అనేవి ప్రోటీన్స్ తోటి మేడ్ అవుతాయి. దే ఆర్ డైరెక్ట్లీ రిలీజ్డ్ ఇన్ టు ద బ్లడ్ స్ట్రీమ్. బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లో రిలీజ్ అయ్యి దే రీచెస్ టు ద బాడీ పార్ట్స్. దే హెల్ప్ ఇన్ గ్రోత్, మెటబాలిజం అండ్ రిప్రొడక్షన్. గ్రోత్ కి, మెటబాలిజం కి, రిప్రొడక్షన్ కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. ద ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ సెక్రెట్స్ ద హార్మోన్స్. ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఏం సెక్రెట్ చేస్తున్నాయి? హార్మోన్స్. దే ఆర్ కెమికల్ మెసెంజర్. దే విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ గ్రోత్, మెటబాలిజం కోసం హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ as హార్మోన్స్ అంటారు. నెక్స్ట్, ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్. The first endocrine gland is called hypothalamus. Hypothalamus is a part of nervous system లో ఏ పార్ట్ ఇది? దేని పార్ట్ గుర్తుందా? Diencephalon is a part of the diencephalon. Thalamus and hypothalamus. This hypothalamus is present below the thalamus. నేను చెప్పాను హైపోథాలమస్ నర్వస్ సిస్టమ్ చెప్పేటప్పుడు హైపోథాలమస్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ లో మేజర్ గా ఫంక్షన్ తెలుసుకుందామని. ఓకే, it acts as the endocrine gland. It is present in the brain exactly below the thalamus. Thalamus కింద ఉంటుంది, below the thalamus. Okay, that's called as hypothalamus. What's it called? Hypothalamus. Hypothalamus secretions acts on pituitary gland to produce hormones. Pituitary gland మీద యాక్ట్ చేస్తాయి to produce hormones. This is a bone లో thalamus కింద ఉండేదాన్ని hypothalamus అంటారు. ఈ హైపోథాలమస్ కొన్ని హార్మోన్స్ సెక్రెట్ చేస్తుంది. దిస్ హార్మోన్స్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఆన్ దీని బిలోనే పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఉంటుంది. దిస్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఇస్ కాల్డ్, ఇట్ ఈస్ అ మాస్టర్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ అంటాము. మాస్టర్ endocrine gland is called as pituitary gland. The master endocrine gland is called as pituitary gland. Pituitary gland is called as master endocrine gland. Master endocrine gland. This pituitary is divided into two parts. Those are called anterior pituitary. Front side into anterior pituitary. Back side into posterior pituitary. Anterior into front side. Anterior pituitary is also called adenohypophysis. What is it called? This is called as anterior pituitary. Is called as adenohypophysis. Now, the below the anterior pituitary, there is another pituitary is present that's called as posterior. What is meant by posterior? Yeah, posterior is nothing but back side. The posterior pituitary is called as neurohypophysis. Neurohypophysis. The anterior pituitary and posterior pituitary. Anterior pituitary is called as adenohypophysis. The posterior pituitary is called neurohypophysis. Hypothalamus secretes some hormones. The secretes are acting on anterior pituitary and posterior pituitary. The hypothalamus hormones acting on posterior pituitary are vasopressin and oxytocin. Vasopressin and oxytocin are the hormones we will discuss later. On these are the posterior pituitary. First, we will discuss the anterior pituitary. The hypothalamus hormones acting on anterior pituitary. Anterior pituitary. Hypothalamus releases hormones acting on which pituitary? Anterior pituitary. The hypothalamus secreting hormones which are acting on anterior pituitary. The hypothalamus secreting hormones which are acting on anterior pituitary. Anterior pituitary మీద యాక్ట్ చేసే హార్మోన్స్ ఏంటి అంటే సోమాటోక్రైనిన్, థైరోట్రోఫిన్ రిలీజింగ్ హార్మోన్, కార్టికోట్రోఫిన్ రిలీజింగ్ హార్మోన్, prolactin releasing hormone, gonadotropin releasing hormone. These are all the hormones which are produced by anterior pituitary. Anterior pituitary anterior hypothalamus produces ఉంది. They are acting on anterior pituitary. Hypothalamus is releasing this hormone and they are acting on anterior pituitary. Anterior pituitary మీద యాక్ట్ చేసే హార్మోన్స్ ఏంటి? సోమాటోక్రైనిన్, థైరోట్రోఫిన్ రిలీజింగ్ హార్మోన్ and corticotrophin releasing hormone, prolactin releasing hormone, gonadotropin releasing hormone. The hypothalamus is releasing these five hormones which are acting on anterior pituitary. First hormone somatokinin, growth hormone releasing hormone. After the somatokinin, thyrotropin releasing hormone. Thyrotropin releasing hormone. After the thyrotropin releasing hormone, corticotropin releasing hormone. Corticotropin releasing hormone. Then after the corticotropin releasing hormone, prolactin releasing hormone. Which hormone? Prolactin releasing hormone.
After the prolactin releasing hormone, gonadotropin releasing hormone. Gonadotropin releasing hormone. The main function of hypothalamus is stimulate the pituitary gland for its secretion. Pituitary gland is stimulate చేస్తుంది. Now the pituitary gland located at the base of the brain just below the hypothalamus. It also called master of endocrine gland. Base of the brain లో ఉంటుంది below the hypothalamus లో. That's called as master of endocrine gland. Now the pituitary gland is divided into anterior pituitary, posterior pituitary. Anterior pituitary ఏమంటాము? Adeno hypophysis. Posterior pituitary is called, is it called neurohypophysis? Adenohypophysis and neurohypophysis, they're called as anterior pituitary and posterior pituitary. Now the pituitary gland is divided into anterior pituitary, posterior pituitary. Anterior and the front side. Okay, that's called as adenohypophysis. Posterior is called neurohypophysis. Posterior pituitary only secretes two hormones, those are called vasopressin and oxytocin. Both are released reproduced by hypothalamus, released in posterior oxytocin. Okay, after the anterior pituitary, we will discuss these two hormones. First, we will discuss the anterior pituitary. The hypothalamus stimulates the pituitary for its secretion. The secretion of anterior pituitary. Hypothalamus నుంచి సెక్రెట్ చేసి anterior pituitary మీద యాక్ట్ అయ్యేది. ఫస్ట్ hypothalamus ఏం చేస్తుంది? సొమాటోక్రైనిన్ రిలీజ్ చేస్తుంది. Let me explain detailedly. ఫస్ట్ బ్రెయిన్ దగ్గర హైపోథలామస్ అనుకోండి. దిస్ హైపోథలామస్ is secreting the hormone called somatokinin. Somatokinin. This somatokinin is acting on which pituitary? Anterior pituitary. Anterior pituitary. Now the anterior pituitary releasing the hormone called somatotrophin. Somatotrophin ఏమంటారు తెలుసా ఎవరికైనా? It is called as, yes, somatotrophin is called as growth hormone. Somatotrophin is called as growth hormone. This somatotrophin released into endocrine kada. Endocrine అంటే ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతాయి? Blood stream. They released into blood stream. Through the blood stream, they reaches to the liver. ఎక్కడికి రీచ్ అయితే లివర్ కి రీచ్ అవుతుంది. The liver secretes the another hormone called somatomedin. Somatomedin. The liver secretes the another hormone called somatomedin. This somatomedin acts on epiphyseal plates of bones. ఇక్కడ epiphyseal plates of bones. Epiphyseal plates of bones may act causes the elongation of bones or growth. The growth occurred by the hormones called somatotrophin. The somatotrophin is called as growth hormone అంటాం. Somatotrophin ఏమంటాము? Growth hormone అంటాం. What are epiphyseal plates? Do you know bone? Bone తెలుసు కదా? If it is a bone, the inside, ఎప్పుడైనా మనం చికెన్ కానీ మటన్ తింటున్నప్పుడు ఈ పైన ఉన్నదాన్ని ఆర్టికులర్ కార్టిలేజ్ అంట. What it called? Articular cartilage. Below the articular cartilage, ఇక్కడ మిడిల్ లో డయాఫైసిస్ అంటాము, హార్డ్ గా ఉంటుంది. బట్ in the ends of this below the articular cartilage, there is a smooth or actively cell dividing cells are present. Those are called epiphyseal plates. ఏమంటాము? epiphyseal plates అంటాం. ఓకే, ఇంద చికెన్ కానీ మటన్ కానీ బోన్ తీసుకున్నప్పుడు మనం, ఓకే, ఇక్కడ ఈ బిలో ద కార్టిలేజ్ ఈ పార్ట్ అంతా స్మూత్ గా ఉంటుంది. ఎందుకని? బికాస్ దెర్ ఆర్ ద యాక్టివ్లీ న్యూలీ ఫార్మ్డ్ సెల్స్ ఉంటాయి అక్కడ. ఏ సెల్స్ ఉంటాయి? న్యూలీ ఫార్మ్డ్ ఆస్టియోసైట్స్, బోన్ సెల్స్. న్యూలీ ఫార్మ్డ్ osteocytes or bone cells are present in the epiphyseal plates. Distal and proximal ends of the epiphyseal plates are newly formed cells. First, hypothalamus is acting on somatotrophin. Somatokinin releases it acting on anterior pituitary. The anterior pituitary releases a growth hormone called somatotrophin. ఇది bloodstream లో రిలీజ్ అయ్యి లివర్ దగ్గరికి రీచ్ అవుతుంది. Now the liver produces a somatomedin.
సొమాటోమెడిన్ అనే హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇట్ యాక్ట్స్ ఆన్ ఎపిఫైసల్ ప్లేట్స్ ఆఫ్ బోన్స్. ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది? ఎపిఫైసల్ ప్లేట్స్ ఆఫ్ ద బోన్స్. దే కాజెస్ ద ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ బోన్ ఆర్ గ్రోత్. ఏం కాజ్ అవుతుంది? ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ బోన్స్ ఆర్ గ్రోత్. ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ బోన్ ఎలాంగేషన్ అవుతుంది అండ్ గ్రోత్ కాజ్ చేస్తుంది. దట్స్ కాల్డ్ ద హార్మోన్ కాల్డ్ సొమాటోట్రోఫిన్. సొమాటోట్రోఫిన్. డూ యూ నో ద కండిషన్ ఆఫ్ షార్ట్నెస్? డ్వార్ఫిజం అంటారు. Dwarfism. What is dwarfism? Dwarfism, shortness of height. షార్ట్నెస్ ఆఫ్ హైట్ చాలా చిన్నగా ఉంటారు కొంతమంది. ఓకే, యాజ్ ఎ యావరేజ్ హైట్ కంటే బిలో ద యావరేజ్ హైట్ లో ఉంటారు. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ కండిషన్ ఇస్ కాల్డ్ డ్వార్ఫిజం. డ్వార్ఫిజం అంటే షార్ట్నెస్ ఆఫ్ హైట్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. వెన్ ద షార్ట్ పీపుల్ దే ఆర్ మెంటల్లీ సెక్చువల్లీ యాజ్ ఫిట్ యాజ్ అస్. మనం ఎలా ఫిట్ ఉన్నామో మెంటల్లీ సెక్చువల్లీ, దే ఆర్ ఆల్సో కంపారబుల్ విత్ అస్. ఓకే, మనం ఎంత మెంటల్లీ సెక్చువల్లీ ఫిట్ ఉన్నామో అంత ఫిట్ ఉంటారు. బట్ దే ఆర్ హ్యావ్ ద hyposecretion of which hormone? Less secretion or hyposecretion of which hormone? Somatotrophin, the growth hormone. వాళ్ళకి గ్రోత్ హార్మోన్ అనేది తక్కువ రిలీజ్ అవుతుంది. దట్స్ వై దే ఆర్ ద కండిషన్ కాల్డ్ డ్వార్ఫిజం అంటారు. దే ఆర్ మెంటల్. వీ ఆర్ ద సొసైటీ, వీ డీల్ విత్ దెమ్ డిఫరెంట్లీ. మనం మేక్ చేసాము. ఎందుకని? ఓకే, దే ఆర్ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్. వాళ్ళని డిఫరెంట్ గా ట్రీట్ చేసి వాళ్ళ మైండ్ సెట్ లో కూడా ఎలా అవుతుందంటే ఐఎమ్ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ అని ఉంటుంది. బట్ కొంతమందిని చూస్తా ఉంటాం. రీసెంట్ గా ఒలింపిక్స్ లో కూడా ఈ గాట్ అండ్ మెడల్. ఓకేనా, పారా ఒలింపిక్స్ లో మెడల్ తీసుకొచ్చారు. ఓకే, దిస్ ఆర్ కాల్డ్ వాళ్ళందరూ ఏంటి అంటే దే ఆర్ మెంటల్లీ, ఫిజికల్లీ, సారీ, దే ఆర్ మెంటల్లీ అండ్ సెక్చువల్లీ యాజ్ ఫిట్ యాజ్ అస్. బట్ దే ఓన్లీ హ్యావ్ ద lack of height. Why they have lack of height means they have the less secretion of the hormone called somatotrophin. The less secretion of hormone called somatotrophin. That the condition is called as dwarfism. And the condition is called as dwarfism. Next, that is called dwarfism. Next, gigantism and use చేస్తాం. What is meant by gigantism? Gigantism is nothing but elongation. Okay, the hyper secretion of 7 feet 8 feet tall చూస్తాం కదా. 7 feet 8 feet tall చూస్తాం కదా. That is due to the gigantism. The condition called hyper secretion of the hormone called somatotrophin. Is it clear? The first hormone, somatotrophin, clear? Anterior pituitary, everyone. మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. హైపోథాలమస్ సోమాటోక్రైనిన్ యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ మీద యాక్ట్ చేసి ఇట్ రిలీజెస్ సోమాటోట్రోఫిన్. అది బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లో రిలీజ్ అయ్యి ఇట్ యాక్ట్స్ ఆన్ సోమాటోమెడిన్. లివర్ మీద యాక్ట్ చేసి సోమాటోమెడిన్ రిలీజ్ చేసి ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది? బోన్స్ లో. విచ్ ప్లేట్స్ లో యాక్ట్ అవుతుంది? Epiphyseal plates. Epiphyseal plates causes the elongation of the bones or growth. Elongation of the bones or growth. Is it clear now? Yes, అర్థమైంది కదా ఫస్ట్ హార్మోన్. Yes. Now what is the second hormone? It is a second hormone produced by hypothalamus. Thyrotrophin releasing hormone. The second hormone produced by hypothalamus is called as thyrotrophin releasing hormone. The thyrotrophin releasing hormone, hypothalamus secretes thyrotrophin releasing hormone, acts on anterior pituitary. Anterior pituitary మీద releases act అవుతుంది. It releases a hormone called TSH, thyroid stimulating hormone. Thyroid stimulating hormone. Now this THS directly released into the bloodstream. Bloodstream లో release అయ్యి it reaches to the gland called thyroid gland. Reaches the gland called thyroid gland. Now the thyroid gland, where is the location of this thyroid gland? Thyroid gland located in the front of the neck, just below the Adam's apple. Okay, it consists of two lobes. చూడండి, okay, isthmus తోటి connect అయి ఉంటుంది. It has two lobes. The thyroid gland has two lobes. It is a bilobular structure which is present in the neck. నెక్ రీజన్ దగ్గర ఉంటుంది, బిలో ద ఆడమ్స్ యాపిల్. నేను మీకు చెప్పాను ఆడమ్స్ యాపిల్ ఏ కార్టిలేజ్ తోటి మేడ్ అవుతుంది సిస్టమ్ లో చెప్పాను. విచ్ కార్టిలేజ్? Adam's apple made with the largest cartilage is called thyroid cartilage. The largest cartilage is called thyroid cartilage. Below the Adam's apple kinda there is an bilobular structure is present. Gland is present. The gland is called thyroid gland. The gland is called thyroid. It is an bilobular gland. Which gland it is? Bilobular gland. Bilobular gland. The thyroid gland secretes the hormones called thyroxine, triiodothyronine, calcitonin.
the TSH వచ్చి థైరాయిడ్ యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ నుంచి బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లో నుంచి థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ఇస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది? థైరాయిడ్ గ్లాండ్ మీద యాక్ట్ అవుతుంది. మన నెక్ దగ్గర ఉన్న థైరాయిడ్ గ్లాండ్ మీద యాక్ట్ అయ్యి దిస్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ప్రొడ్యూసెస్ ద హార్మోన్స్ కాల్డ్ థైరాక్సిన్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ T4, triiodothyronine T3 and calcitol. Now the T3 and T4 helps in metabolism. These are essential for normal growth, development, especially for the skeletal and nervous system. ఈ T3 అండ్ T4 అనేది మెటబాలిజం కి హెల్ప్ అవుతుంది. దేనికి హెల్ప్ అవుతాయి? మెటబాలిజం గ్రోత్ కోసం. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్లీ స్కెలిటల్ గ్రోత్ అండ్ నర్వస్ సిస్టమ్ గ్రోత్ కోసం హెల్ప్ అవుతుంది. దట్ ఇస్ కాల్డ్ T3 అండ్ T4, థైరాక్సిన్ అండ్ థైరోమైన్. దెన్ calcitonin. What is the function of this calcitonin means? It helps in calcium hemostasis. కాల్షియం హెమోస్టాసిస్ కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఆఫ్ ద బాడీ. ఇట్ లోవర్స్ ద బ్లడ్ కాల్షియం లెవెల్స్. బ్లడ్ నుంచి కాల్షియం ని బోన్స్ లోకి పంపిస్తుంది. దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ calcitonin produced by thyroid gland. Do you know hypothyroidism, hyperthyroidism రెండు కండిషన్స్ చెప్తారు. what they're called థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటారు. హైపోథైరాయిడిజం అండ్ హైపర్థైరాయిడిజం. hyperthyroidism. The TSH, thyroid stimulating hormone, releases excessively. It is called as the hypersecretion of TSH. Hypersecretion of TSH, thyroid stimulating hormone, cause the condition called hyposecretion. Hypo అంటే less. Hypothyroidism. Hyposecretion of thyroid stimulating hormone causes a condition called hypothyroidism. What happens in the hypothyroidism? Hypothyroidism లో ఏమవుతుందంటే లెస్ మెటబాలిజం అవుతుంది. మెటబాలిజం తక్కువైపోతుంది. మెటబాలిజం తక్కువైతే ద పర్సన్ విల్ బికేమ్ ఒబిసిటీ వస్తుంది. లావుగా అయిపోతారు ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ హైపోథైరాయిడిజం. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద హైపర్థైరాయిడిజం లో ఏమవుతుందంటే వాట్ ఈస్ మీన్ బై హైపర్థైరాయిడిజం? ద మోర్ సెక్రేషన్ ఆఫ్ విచ్ హార్మోన్? More secretion of TSH, thyroid stimulating hormone. More secretion of thyroid stimulating hormone causes the more secretion of thyroid stimulating. ఏం కాజ్ అవుతుంది? మోర్ మెటబాలిజం అవుతే ఏమవుతుంది? ద పర్సన్ విల్ బికేమ్ లీన్ ఆర్ వీక్. మీకు థైరాయిడ్ వస్తే అయితే లావుగా అవుతున్నారు లేదంటే సన్నగా అవుతున్నారు అని చెప్తారు. థైరాయిడ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి నాకు, అయితే లావుగా ఒబీస్ అవుతున్నాను లేదంటే లీన్ అవుతున్నాను అని చెప్తారు. Why this? Because in the hypothyroidism అంటే ఏంటి? The less secretion of TSH, thyroid stimulating hormone, causes the less metabolism అయినప్పుడు బాడీలో ఫ్యాట్ అక్యుములేషన్ అవుతుంది. The person will become obese. In the case of hyperthyroidism, what will happen? The more secretion of థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ అనేది చాలా సెక్రెట్ అవుతుంది. దట్ కాజెస్ మోర్ మెటబాలిజం. ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ మెటబాలిజం కాజెస్ ద పర్సన్ విల్ బికేమ్ లీన్ ఆర్ లీన్ కానీ వీక్ కానీ అవుతున్నారు. ఓకే, మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. నౌ ద హైపోథాలమస్ ఏం రిలీజ్ చేస్తుంది చెప్పండి? హైపోథాలమస్ రిలీజింగ్ థైరోట్రోఫిన్ రిలీజింగ్ హార్న్. ఇది ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది? దిస్ రిలీ యాక్టింగ్ ఆన్ విచ్ పిట్యూటరీ? Anterior pituitary. What the anterior pituitary is releasing? TSH. What is TSH? TSH అంటే ఏంటి? Anterior pituitary releasing thyroid stimulating hormone. This thyroid stimulating hormone ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది? anterior pituitary నుంచి. ఎండోక్రైన్ కదా, ఎక్కడ? బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లో రిలీజ్ అయ్యి ఎక్కడికి రీచ్ అవుతుంది? ఇట్ రీచెస్ టు విచ్ గ్లాండ్? Thyroid gland, which is present in the neck region with the bilobili. థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఏం సెక్రెట్ చేస్తున్నాయి? థైరాక్సిన్, అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ T4 thyroxine, then triiodothyronine.
thyroxine, triiodothyronine. It's also called T3. The both helps in metabolism. దేనికి help అవుతాయి? Metabolism కి help అవుతాయి. Metabolism కి help అవుతాయి. And it also releases calcitonin. Calcitonin ఏం చేస్తుంది? Lowers the lowers the blood lowers the blood calcium levels. బ్లడ్ లోకి వెళ్ళి కాల్షియం ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి? బోన్స్ లో కదా. లోవర్స్ ద బ్లడ్ కాల్షియం లెవెల్స్. లోవర్స్ ద బ్లడ్ కాల్షియం లెవెల్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సెకండ్ హార్మోన్ అర్థమైందా? ఎస్ ఎవ్రీవన్, ఎవ్రీబడి, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమవుతుంది కదా మీకు? 4 మెంబర్స్. వంశీ గారు అర్థమవుతుందా మీకు? ఓకే. నెక్స్ట్ వన్. యా మీకు మ్యామ్ అర్వ గారు, మీకు తేజస్విని గారు. యా యూ మ్యామ్. Yeah, okay. Next, parathyroid gland. The next type of gland is called parathyroid gland. What are parathyroid gland? A four nodular structure present in the dorsal side of the thyroid. థైరాయిడ్ గ్లాండ్ కి బ్యాక్ సైడ్ ఒక 4 నోడ్స్ ఉంటాయి. ఇలా 4 నోడ్స్ ఉంటాయి. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ పారాథైరాయిడ్ అంటారు. ఏమంటారు? పారాథైరాయిడ్. దోస్ గ్లాండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ పారాథైరాయిడ్ గ్లాండ్స్. దోస్ గ్లాండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ parathyroid glands. Okay, 4 nodular structure which are present in the back side of the thyroid gland. Posterior side of the thyroid gland is called as parathyroid gland center. It produces the hormone called parathormone. Parathormone and a hormone produces that's called as parathyroid glands. This parathormone, this parathormone, the main function of parathormone is to regulate the blood calcium levels. Blood calcium levels ni regulate chesi, and it increases the blood calcium levels. Blood calcium levels ni increase chesi. It acts opposite to the which hormone? Calcitonin. Calcitonin కి opposite act చేస్తాయి. The hormone called parathormone. The hormone called parathormone produced by the parathyroid gland. It acts opposite to the hormone called calcitonin. Calcitonin కి opposite work చేస్తుంది. That's the hormone called parathormone. The hormone called parathormone. Is it clear? This is about the parathormone. Next, the third hormone produced by hypothalamus. The third hormone produced by hypothalamus is called, what is the hormone produced by the hypothalamus? Corticotropin releasing hormone. ఏమంటాం దీన్ని? Corticotropin releasing hormone. The third hormone produced by the hypothalamus is called as corticotropin releasing hormone. This corticotropin releasing hormone, it act on corticotropin releasing. Hypothalamus produces the corticotropin releasing hormone acting on anterior pituitary. దేని మీద యాక్ట్ అవుతుంది? Anterior pituitary మీద యాక్ట్ అవుతుంది. It releases the hormone called corticotropin. It releases a hormone called corticotropin. This corticotropin directly released into the bloodstream and reaches into the adrenal gland. ఎక్కడికి రీచ్ అవుతుంది? Adrenal gland కి రీచ్ అవుతుంది. The corticotropin directly released into the bloodstream and it reaches into the adrenal gland. And it reaches into the adrenal gland. Adrenal gland ki reach అవుతుంది. That's the hormone is called corticotropin. The hormone is called corticotropin. First, hypothalamus releases the corticotropin releasing hormone. ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది? Anterior pituitary మీద యాక్ట్ అవి. Now the anterior pituitary releases the hormone called corticotropin. It's a hormone corticotropin and adrenocorticotropin, ADTH అంటారు. Adrenocorticotropin హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఇది బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లో రిలీజ్ అయ్యి రీచెస్ టు ద అడ్రినల్ గ్లాండ్. నౌ ద అడ్రినల్ గ్లాండ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? అడ్రినల్ గ్లాండ్ అడ్ అంటే ఎబోవ్, రీనల్ అంటే above the kidney. Above the kidney there is a gland is present. This gland is called as adrenal gland. Now this adrenal gland is divided present above the kidney. It is divided into two parts: adrenal cortex, outer adrenal cortex, inner adrenal medulla. మీకు నేను కిడ్నీ డివిజన్ లో కూడా చెప్పాను. కిడ్నీ డివిజన్ లో ఏం చెప్పాను? అవుటర్ రీనల్ కార్టెక్స్ అండ్ ఇన్నర్ రీనల్ మెడ్యులా. అలాగే దిస్ అడ్రినల్ గ్లాండ్ కూడా ఈ కిడ్నీ పైన ఉన్న గ్లాండ్ కూడా డివైడ్ అయింది. ఎలా డివైడ్ అయింది? అవుటర్ అడ్రినల్ కార్టెక్స్ గా, ఇన్నర్ రీనల్ మెడ్యులా గా 2 parts గా డివైడ్ అయింది. This adrenal gland is divided also divided into 2 parts.
outer adrenal cortex, inner renal medulla. Inner renal medulla. First, out, yeah, carry. Yeah, both kidneys. Next, adrenal cortex. Adrenal cortex. What is the adrenal cortex? Adrenal cortex produces hormones called corticosteroids అంటాం. ఏమంటాము? Corticosteroids. The adrenal cortex produces a hormone called corticosteroid. Corticosteroid. Adrenal cortex releases a hormone called corticosteroids. Corticosteroids. Those corticosteroids again divided into mineral corticoids, glucocorticoids, and sex hormones. Sex hormone. Adrenal corticoids, mineral corticoids, and sex hormone. Sex hormones. Okay, that's called as these are called corticosteroids అంట. ఏమంటాము? Mineral corticoids, glucocorticoids, sex hormones. Mineral corticoids, glucocorticoids, sex hormone. This was produced by adrenal cortex. Cortex produces it. Those are called corticosteroids, mineral corticoids, glucocorticoids, sex hormone. What are mineral corticoids? The mineral corticoids produces the hormone called aldosterone. What is the hormone? Aldosterone. The mineral corticoids produces a hormone called aldosterone. It plays a key role in maintaining the blood pressure and fluid balance in the body. బ్లడ్ ప్రెషర్ ని బాడీలో ఉన్న ఫ్లూయిడ్ బ్యాలెన్స్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అయ్యే హార్మోనే ఆల్డోస్టిరాన్ అంట. ఏమంటాము? Aldosterone. It was produced by mineral corticoids. It was produced by mineral corticoids of adrenal cortex. The next hormone is called glucocorticoids. What's the next hormone? Glucocorticoid. It produces the hormone called cortisol. Produces a hormone called cortisol. It helps in metabolism of glucose. Glucose metabolism. Glucose breakdown కోసం help అవుతుంది. That's a hormone called cortisol. It's a hormone called cortisol. Now the next one are called sex hormones. The sex hormones called androgens. Sex hormones ఏమంటాము? Androgens. The majorly sex hormones was produced by the testes and ovaries. The little amount was produced by the sex hormones of the adrenal cortex. Sex hormones of the adrenal cortex. The major sex hormones are produced by the gonads. Gonads are nothing but male gonads testes, female gonads are called ovaries. The little amount produces the adrenal cortex. Androgens are the male sex hormones, helps in development of male secondary sex character like beard, mustache, or underarms hair. These are all produced due to the hormone called androgens. Next, adrenal gland, adrenal medulla, outer cortex, mineral corticoids, glucocorticoids, and sex hormone. Adrenal medulla. What is this adrenal medulla? The inner part of the adrenal gland is produces the hormone called epinephrine and norepinephrine. What's the hormones? Epinephrine and norepinephrine. What is meant by epinephrine? Both the hormones helps in stress response to the body. Stress responses can help అవుతాయి. Epinephrine and norepinephrine. Epinephrine or adrenaline. So epinephrine is also called adrenaline. This increases the heart rate when the body lacks CO2 and dilates the airways. Okay, the anxiety. When we are in the anxious, this adrenal acts as neurotransmitters. Do you know neurotransmitters ఎక్కడ ఉంటాయి చెప్పండి? Yeah, very good. Neurotransmitters are present in the synapse. The synapse లోపల ఉంటాయి. Okay, between the one neuron and another neuron. Those are called, this adrenaline is also called neurotransmitter. మీరు చాలా సార్లు వినుంటారు. I have an adrenal rush అంటారు. Adrenal rush ఉంది అంటారు. What is meant by adrenal rush? More anxious అంటే the neurotransmitters more release అవుతాయి. మోర్ రిలీజ్ అయినప్పుడు బ్రెయిన్ నుంచి బాడీ పార్ట్స్ కి, బాడీ పార్ట్స్ నుంచి బ్రెయిన్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ర్యాపిడ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఉంటుంది. ర్యాపిడ్ ట్రాన్స్మిషన్ అంటే స్పీడ్ ట్రాన్స్మిషన్. దిస్ వాస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద అడ్రినల్ మెడ్యులా. The adrenaline is produced by the adrenal gland. Adrenal gland. Is it clear? Is it clear? Again, I'm telling. At first, hypothalamus. ఏం సెక్రెట్ చేస్తుంది hypothalamus? Corticotrophin. Corticotrophin. Yes, corticotrophin releasing hormone. This corticotrophin releasing hormone ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది? Acting on which pituitary?
యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ. ద యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ ఏం రిలీజ్ చేస్తుంది చెప్పండి? కార్టికోట్రోఫిన్ ఆర్ అడ్రినోకార్టికోట్రోఫిన్. కార్టికోట్రోఫిన్ అంటాము, లేకపోతే ఏసీటీహెచ్ అంటే. ఏసీటీహెచ్ అంటే వాట్ ఇస్ ఏసీటీహెచ్? అడ్రినో కార్టికోట్రోఫిన్ హార్మోన్. అడ్రినో కార్టికోట్రోఫిన్ hormone. It's called as ACTH, adrenocorticotrophin hormone. This ACTH, adrenocorticotrophin hormone, ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది చెప్పండి? ఇట్ రిలీజ్డ్ ఇంటూ ఫస్ట్ బ్లడ్ స్ట్రీమ్. బ్లడ్ స్ట్రీమ్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఇట్ యాక్టింగ్ ఆన్ విచ్ గ్లాండ్? Adrenal gland. Now the adrenal gland is divided into two parts. Those are called outer adrenal cortex and inner adrenal medulla. This outer adrenal cortex consists of three types of cells. Those are called corticosteroids. Those are mineral corticoids. ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? ఆల్డోస్టిరాన్. మినరల్ కార్టికాయిడ్స్ ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? హార్మోన్ ఆల్డోస్టిరాన్, విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఫ్లూయిడ్ బ్యాలెన్స్, బ్లడ్ ప్రెషర్ మెయింటైనింగ్ హెల్ప్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్. గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ ఏం సెక్రెట్ చేస్తుంది? హార్మోన్ కాల్డ్ కార్టిసాల్. కార్టిసాల్ దేనికి హెల్ప్ అవుతుంది చెప్పండి? గ్లూకోజ్ మెటబాలిజం కి హెల్ప్ అవుతుంది. దీనికి గ్లూకోజ్ మెటబాలిజం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి? నెక్స్ట్ ఏంటి? సెక్స్ హార్మోన్. సెక్స్ హార్మోన్స్ కాల్డ్ androgen. Sex hormones called and majorly produced by the gonads. The little amount was produced by the adrenal cortex. Next, adrenal medulla produces the epinephrine and norepinephrine. Both are acting as ఎలా stress response. Stress response లో రిలీజ్ అవుతాయి. This epinephrine is also called ఏమంటారు? అడ్రినలైన్. ఏమంటారు? అడ్రినల్. ఇది యాక్ట్ యాజ్ ఎలా యాక్ట్ అవుతుంది అడ్రినలైన్? న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందా? ఎస్, అడ్రినల్ గ్లాండ్ ఇస్ క్లియర్. అర్థమైందా? ఎన్ని హార్మోన్స్ అయిపోయాయి? దాని మీద హైపోథాలమస్ హార్మోన్స్ ఎన్ని అయిపోయాయి? 3. 3 కదా. నెక్స్ట్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రొలాక్టిన్ రిలీజింగ్ హార్మోన్. ద హైపోథాలమస్ రిలీజింగ్ ద ప్రొలాక్టిన్ రిలీజింగ్ హార్మోన్. The hypothalamus releasing prolactin releasing hormone. It acting on anterior pituitary. Anterior pituitary నుంచి it released into the anterior pituitary release a hormone called prolactin. ఇక్కడ prolactin. This directly released into the bloodstream. Bloodstream లో రిలీజ్ అయ్యి it reaches to the female mammary glands. ఎక్కడికి రీచ్ అవుతుంది? ఫీమేల్ mammary glands కి రీచ్ అవుతుంది. The female mammary glands. What is the function of this prolactin? This prolactin ఏం చేస్తుంది చూడండి. It stimulates the mammary glands for the secretion of what? Secretion of milk. They stimulate the mammary glands ని stimulate చేస్తే దేనికి? For the secretion of milk. Milk secretion కోసం they stimulate the mammary glands. Mammary glands ని stimulate చేస్తాయి. Those are called prolactin. The hormone called prolactin. Milk production కోసం మదర్స్ mammary glands ని stimulate చేస్తాయి. Those are called hormone called prolactin. There's a hormone called prolactin. Is it clear? Is it clear? అర్థమైందా? ఎస్ అని చెప్తున్నాం చూడండి. ఫస్ట్ హైపోథాలమస్ ఏం రిలీజ్ చేస్తుంది? Hypothalamus releasing. What the hypothalamus releasing? Prolactin releasing hormone. ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది ఇది? యాక్టింగ్ ఆన్ anterior pituitary. Anterior pituitary. Now the anterior pituitary ఏం రిలీజ్ చేస్తుంది? Prolactin. The hormone prolactin. ఇది ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది చెప్పండి? Prolactin is acting on where? Mammary glands. Prolactin acting on mammary glands. Then mammary glands మీద యాక్ట్ అయ్యి ఎక్కడ రీచ్ అవుతుంది? mammary glands ఎందుకు హెల్ప్ అవుతుంది? ఫస్ట్ prolactin reaches to blood stream. బ్లడ్ స్ట్రీమ్ నుంచి ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది? mammary glands లో యాక్ట్ అవుతుంది.
Mammary glands act as stimulate the mammary glands for the secretion of milk. Milk secretion ki mammary glands ne stimulate. Is it clear? Is it clear? Yes. The last hormone produced by the hypothalamus, which acting on anterior pituitary, is called gonadotropin releasing hormone. What is it called? Gonadotropin releasing hormone. Gonadotropin releasing hormone. The gonadotropin releasing hormone acting on anterior pituitary. The hypothalamus releasing gonadotropin releasing hormone. It acting on anterior pituitary. ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది? Anterior pituitary మీద యాక్ట్ అయ్యి it releases the two hormones called luteinizing hormone and follicular stimulating hormone. What are the hormones produced by anterior pituitary? Luteinizing hormone and follicular stimulating hormone. They are directly released into the bloodstream, reaches to the gonads. ఎక్కడికి రీచ్ అవుతాయి? Gonads కి రీచ్ అవుతాయి. What are the gonads? The gonads again divided into male gonads, female gonads. Male gonads and female gonads. What are the male gonads? Male gonads are called testes. The male gonads are called testes. What are the female gonads? Ovaries. The female gonads are called ovaries. The testes and ovaries, they are the male gonads which produces both the cells and the testes produces sperms as well as hormones. Like ovary also produces the egg cell as well as hormones. Now the first male gonads are called pair of testes. The pair of testes are called male gonads. Female gonads are called pair of ovaries. Pair of ovaries. First male గురించి చెప్తాను. Testes. A pair of testes located in the scrotum attached to the pelvic cavity. దేనికి అటాచ్ అవుతుంది? Pelvic cavity కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది. A pair of testes which are present inside the pelvic cavity. Okay. First I will explain detail explain చేస్తాం. If they are the pair of testes are present inside the scrotum. A pouch-like structure which is attached to the pelvic cavity is called as scrotum. Why this scrotum is because it has less temperature. Scrotum లో బాడీ టెంపరేచర్ కంటే లెస్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది. This less temperature helps in spermatogenesis. Do you know what is meant by spermatogenesis? Spermatogenesis అంటే production of sperms. Production of sperms కి helpful అవుతుంది. That is called as scrotum. Pouch which is attached to the pelvic cavity. Pelvic cavity కి attach అయి ఉంటుంది. That's called as scrotum. Inside the testes, okay, inside the each testis, if it is on one testis, inside the structure of testis, there are the tubes are present. Those are called seminiferous tubules. Inside the testis, there are the tubes are present. Those are called what they're called seminiferous tubule. Seminiferous tubule and ఏమంటాము seminiferous tubule. This seminiferous tubule, inside the seminiferous tubule, there are the cells are present. Those are called primary spermatocytes, secondary spermatocytes, spermatids, and sperms. Inside the testis చెప్తున్నాను నేను. Inside the part of the testis. ఒక టెస్టిస్ తీసుకొని inside the testis లోపల ఏముంటాయని చెప్తున్నాను. Okay. This tubes called primary seminiferous tubules. The first one, those are called primary. The cells are called primary spermatocytes. Below the primary spermatocytes, we have secondary spermatocytes. ఏమంటాం వీటిని? Secondary spermatocytes. This after the secondary spermatocytes, we have spermatids. ఏమంటాయి? Spermatids. Now, this spermatids leads to a small structures called the smallest cell in the male human body. The smallest cell in the male human body is called sperms. What they're called? Sperms. Sperms and all. Okay. These are present inside the testes.
In between the seminiferous tubules, there are the cells are present. In between the seminiferous tubules, there are the cells are present. The cells are called as Sertoli cells. Amantam Whitney is the most important. Sorry, the cells are called Leydig cells. In between this, seminiferous tubule, local. Inside the seminiferous tubule, there are the cells are present. Inside the seminiferous tubule, there are the cells are present. Those cells are called Sertoli cells. Sertoli cells. ఇప్పుడు చెప్పండి నా హైపోథాలమస్ ఏం సెక్రెట్ చేసింది గొనడోట్రోపిన్ am I audible వినిపిస్తుందా మీకు నో yes the hypothalamus releasing what is the hormone gonadotropin releasing hormone ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది ఇది it acting on which pituitary anterior pituitary releasing the two hormones called what are the hormones LH what is LH luteinizing hormone and FSH. What is FSH? Follicular stimulating hormone. LH and FSH. If ఎక్కడ రిలీజ్ అయితే they are released into bloodstream. Bloodstream లో రిలీజ్ అయ్యి ఫస్ట్ the LH, the luteinizing hormone, the LH from the bloodstream నుంచి the LH ఏం చేస్తుందంటే it acting on which cells called లీడిక్ cells మీద యాక్ట్ అవుతుంది టెస్టిస్ దగ్గరకు వచ్చి టెస్టిస్ దగ్గర లీడిక్ సెల్స్ మీద యాక్ట్ అవుతుంది the లీడిక్ సెల్ produces the hormone called testosterone. What is the hormone? Testosterone. This testosterone helps in spermatogenesis. What is the meaning of spermatogenesis? Yeah, production of sperms and male secondary sex characters development. Sex develop characters develop కావడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. There's a hormone called testosterone produced by which cells? Leading cells with the stimulation of LH. The male secondary sex or characters like beard kani, mustache kani, change in the voice kani, underarms la hair kani, groin region la hairs kani. These are all the male secondary sex characters which are developed by the hormone called testosterone. After the spermatogenesis, the development of the sperms, ఇక్కడ sperms develop అయిన cells division అయి sperms develop అయిన తర్వాత this sperms are reaches to the cells called Sertoli cells. ఎక్కడికి రీచ్ అవుతాయి Sertoli. Now sperms reaches to Sertoli cells. Sperms reaches after development, they reaches to Sertoli cells. Production అయిన తర్వాత Sertoli cells కి డెవలప్ అయ్యాయి Sertoli cells దగ్గరికి వస్తాయి ఎక్కడ ఉన్నాయి Sertoli cells in between the seminiferous tubules లో ఉన్నాయి లీడిక్ సెల్స్ ఏమో outside the seminiferous tubules ఉన్నాయి but the Sertoli cells are present in between the seminiferous tubule inside the seminiferous tubule only. Sertoli cells దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఈ sperms now the second hormone ఏముంది చెప్పండి what is the second hormone follicular stimulating hormone. This follicular stimulating hormone helps in maturation of sperms. దేనికి హెల్ప్ అవుతాయి చెప్పండి maturation of sperms mature కావడానికి హెల్ప్ అవుతాయి దట్స్ called follicular stimulating hormone. ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది follicular stimulating hormone which cells మీద యాక్ట్ అవుతుంది చెప్పండి they're acting on Sertoli cells మీద యాక్ట్ అయ్యి what it causing maturation of sperms. Is it clear? అర్థమైందా నేను ఇంకా డీటెయిల్ గా నేను రిప్రోలో చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను రిప్రొడక్టివ్ చెప్పేటప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇలా గుర్తు పెట్టుకోండి ఫస్ట్ స్క్రోటమ్ లో పేర్ ఆఫ్ టెస్టిస్ ఉంటాయి ఇన్సైడ్ ద టెస్టిస్ దెర్ విల్ బి ట్యూబ్స్ ఉంటాయి దిస్ ట్యూబ్స్ కాల్డ్ సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్స్ ఉంటాయి ఇన్సైడ్ ద సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్స్
there will be a inside the seminiferous tubules, there will be an primary spermatocyte, secondary spermatocyte, spermatid, sperms ఉంటాయి. Okay, spermatids and sperms. Okay, in between the seminiferous tubule, there the cells are present. Those cells are called leading cells. You want to know? Leading cells. Inside the seminiferous tubule, there are the cells are present. Those cells are called Sertoli cells. Those cells are called Sertoli cells. First, first, hypothalamus ఏం రిలీజ్ చేస్తుంది? Hypothalamus is releasing. What is releasing? Hypothalamus releasing. Yeah, gonadotrophin releasing hormone. Gonadotrophin releasing hormone. ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది అది? Anterior pituitary. It acting on anterior pituitary. It acting on anterior pituitary. Anterior pituitary మీద యాక్ట్ చేసి now the anterior pituitary ఏం రిలీజ్ చేస్తుంది? LH and FSH. LH and FSH. Now the LH and FSH released into the bloodstream. Now the LH ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది? LH is acting on which cells? Leading cells. Leading cells. In between the seminiferous tubules ఉన్న testes దగ్గర leading cells యాక్ట్ చేసి which causes what it causing? Producing the hormone called testosterone. Testosterone దేనికి హెల్ప్ అవుతుంది చెప్పండి? Development of spermatogenesis. First spermatogenesis, production of sperms, then followed by development of male secondary sexual characters. What are the male secondary sexual characters? Like beard, mustache, arms, hair, and these are all produced by hormone testosterone. Next, the follicular stimulating hormone ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది చెప్పండి? Sertoli cells they helps in దేనికి హెల్ప్ అవుతాయి? Helps in maturation of sperms. Is it clear? అర్థమైందా? తేజస్విని గారు మీకు అర్థమైందా మ్యామ్? The other one, ma'am, what is your name, ma'am? China. What is your name, ma'am? Sorry, ma'am, మిమ్మల్ని second time అడుగుతున్నాను దీనికి. Okay, this is about the entire male. Okay, tomorrow I'm going to discuss the female. Is it clear today's session? అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ టుడే సెషన్? ఈ రోజు పీడిఎఫ్ షేర్ చేస్తాను. నేను ఎలా చార్ట్స్ వేసాను, నేను జస్ట్ మీకు ఎలా ఏంటి ఎండోక్రైన్ డాన్స్ లో హార్మోన్స్ ఉంటాయి, హార్మోన్స్ దీన్ని సెక్రెట్ చేస్తాయి అంటే సరిపోతుంది. బట్ ఐ వాంట్ మీకు క్లారిటీ ఉండాలి. మీరు చదివేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు క్లారిటీ, ఏ హార్మోన్ ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది అనేది క్లారిటీ ఉండాలి. ఈ క్లారిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వెన్ యూ డ్రా ద చార్ట్స్. హైపోథాలమస్ నుంచి ఎంటైర్ ఎవ్రీ గ్లాండ్ తోటి చార్ట్ వేసుకొని విల్ గెట్ ద క్లారిటీ. ఓకేనా? Today I will share the PDF of this session. Please draw the entire charts until male repro దాకా charts వేయండి. This 5 hormones. Tomorrow I will discuss the female repro and we will complete this endocrine system. Okay now? Any doubts? ఏమైనా doubts ఉన్నాయా? Do you have any doubts? No కదా? Yeah. Thank you everyone.